Menteri Sarkar Jala badai pet yakatanat CNRD badai ru MLA kajirang constituency uba asas tenas sotun mentagas ngi ulalum da kajingelang kabakerpang hapedengi officer katanat Meghalaya State Pollution Control Board Meghalaya Industrial Development Corporation Limited kinong mi khamat na Bernihat Industries Association kinong yalam shnong banyather badyatai na kabenta banweng ya kajing ba ki pat ba ki yakandu ha kabayadai bat kajing jabo kabashirkai balakan no bakami na ki karkhana ki badan ha EPIP Bernihat madangshan kabalayo namru kom kajaka bajur tam kal air jabo yakate ke jinge lang lapin long ha IB jong ka MECL ka badan ha Bernihat ha kabala sakhiru da ka jingdan lang UR Nai Namalai Chairman ka MSPCB u Abhishek Saini Deputy Commissioner ka Ribhoy u Giri Prasad Superintendent of Police ka Ribhoy u Dr. D.H. Sharmang Member Secretary ka MSPCB ki Officer ba Scientist na ka MSPCB MIDC PWD parkum juru ki nong yalam shnong hapo kalama ka senjuk ki rangba shnong Bernihat area Hakani ka jingya kendo lang kaladon ro ka jingya pin inya ka bakhulit hapedeng ki nong yalam shnong ki palapen paw yala ki jong ki jing ha ka ba ki la keno ro ba ki officer ka tanat MSPCB kim yo ya ki jing jang ki pat ba namar ki let ki wan de ki kali badan AC pat kim yo ke ka ba ki pat ba ki mat namar ki te ki karkhana tang shuyo jing te badan ki officer ka MSPCB bawan kila nang kumno ban pinduna ya kali erjabo ka ba mi na ki karkhana pat na lor kata kila keno ru bagi jing thong jing tap kim long show bat ki pat ba ki yo pang kham tam ke TV pat bampong ka jur ha ka te ka than bat teng teng le ka wan ka jing sma ka bashir khei na ki te ki karkhana Nakaliang ki officer ka MSPCB hadien ka jingyatai bat pin ya ka jinglong jingban ka than Bernihat kilapan pau kim shem la shong that ban yakhun ya ka te ka jing bat khanang ban yo ka jing ujor ka pamar khamat ni ki pat pa ni ki nong yalam shnong nakaliang ki officer ka te ka tanat kila thawru ya ka wei ka committee ba ki pat ba kin yo ban pha bet ya ki jing ujor ling ba ki dur bat ki video shakatanat MSPCB khanang ba on yo le ya ka badan kam pat ha ka chu ka por la dan kam ru ban bu da ka regional office ha ka than Bernihat ban pinsuk ba ki officer ka tanat MSPCB kim dan kam shu ban wan na du shlong ha ka ban nakaliang umentri ula kular ban shimkhia ban yakran bat umentri rangba halor ka te ka jing dan kam Kadba ka kunhun jang ba Bernihat Industries Association kilapan pau ba baro ki dur ki dar ki ba mi ha kilat pathai kubor ki dei ki ba yalam bakla khalam de pen shisha bat pentikana ba ka Bernihat menta kam de shu ka baningkong ha ka jingjabo na markum ki karkhana kilayale katpala ban penduna henrai ka babun ha ki ka jingjabo ka dei ka bawan na Assam na mar ki karkhana ki dan marsanda ha khaput ka Meghalaya bat Assam ha ka than Bernihan Bad smell also, I'm receiving the bad smell as well as our people who are residing here in Bernihat. So I would also like to get the clarification where that smell comes because if the wind direction, I do agree with the secretary, the wind direction is from the APIP. That bad smell which we are receiving every morning, almost even in the night time also. So just if I can get the clarification about this. What is that smell from which particular area which we are all receiving the bad smell? Most of the time these smells come from the fugitive emission. Most of the time, I think regularly. Because when you have an emission from the chimney, it goes to the sky. But then when you have it at the lower end, it comes in the residential area, but exactly I'm not sure which kind of a smell, but then I show you that we will हो गया वो जो देखता है कि बिच्छू का जैसा है और बाहर में जाने से वो इतना गन करता है और हम लोग शाम को यानी 7-8 बजे विदाउट हेलमेट वी कैन नॉट ड्राइव टू व्हीलर्स हम लोग चला नहीं सकता तो ऊपर से गैस आता है तो वो सब हम लोग जिसे हेडमैन ने बोला था नॉर्मल हेडमैन ने बोला था जब हम लोग एनओसी देता है क्या कारण से एनओसी देता है जो एनओसी देता है तो फ्रेश एनओसी क्या कारण से टर्म एंड कंडीशन है ये सब फॉलो करना चाहिए क्योंकि हाँ ये नहीं होता कि 100% से कोई हेडमैन है कोई जानता है कोई नहीं जानता कोई अनपढ़ गवाह है जैसे हेडमैन कोई एनओसी मांगने आएगा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मांगने आएगा दे देता है
5-6 हजार का लिए। फैक्ट्री में क्या टर्म एंड कंडीशन लिखा है वो सब नहीं पता। शायद हम लोग का एथेनॉल फैक्ट्री में भी ऐसा हो गया होगा, दे दिया होगा एनओसी में, तो हम लोग का अच्छा एथेनॉल हम लोग पेट्रोलियम में मिक्स किया जाएगा, अच्छा सा पोल्यूशन नहीं होगा। लेकिन मोस्ट पोल्यूटेड बर्निहाट में क्यों आया अभी टॉप मोस्ट नंबर 1? ये इथेनॉल का वजह से। इथेनॉल का अभी इथेनॉल जब ये उमचो रिवर है वो हर जगह आदमी वो नहाता भी है, जैसे बर्निहाट एक्सक्यूज मी, हम लोग का कंपनी का विरोध में नहीं है, लेकिन मेन बात हो गया पोल्यूशन को फिल्टर करके छोड़ना, और हम लोग का जो उमतुल रिवर है उसमें वो ड्रेन को छोड़ना, वो थोड़ा फिल्टर करके छोड़ने से बेहतर होगा, क्योंकि स्किन डिजीज ज्यादा फैल गया। हम प्रूफ भी दिला सकता है, हम लोग विलेज में आइए, हम दिखा देंगे। इतना ही बोलना चाहूंगा, थैंक यू। कि कैंसर बीमार को बचाना कितना मुश्किल, इतना भी प्रॉपर्टी हम लोग का भी रिसेंटली हम लोग का अपना रिलेटिव लगता है, वो भी कैंसर से डेथ हुआ है। बहुत दिन से इलाज किया, 1 ईयर 2 ईयर से इलाज किया, लेकिन मेरा ख्याल में है ये सबसे इफेक्टेड वो इंडस्ट्री जो स्मोक फैलता है, शायद इसका लिए हो सकता है। तो बहुत किस्म का इंडस्ट्री आया हुआ है हमें, जैसा कि कुक जो इसका ब्रेकिंग जो पीस करता है, इसमें भी बहुत डास्ट निकलता है, वो कच्चा डास्ट, वो मेनली वो कच्चा डास्ट जो है ना, वो अंदर जाके वो एक इसका पत्थर बनता है, उससे कैंसर बनता है। और टीबी का बीमार तो हम लोग बोले एकदम कॉमन हो चुका है हम लोग का, ऐसा फैला है टीबी का, तो हर बच्चा में टीबी। अभी हम लोग का पीएचए में आप कभी जाएगा तो चेक कीजिएगा, टीबी का पेशेंट ज़्यादा मिलेगा, और ये टीबी का पेशेंट हम लोग का यहाँ हम लोग का एरिया तरफ का ही ज़्यादातर। तो इसलिए हम लोग का भी जीना है अच्छे से, जैसा पहले इन्वायरमेंट होना चाहिए। हाँ, कंपनी अपना जो फायदा के लिए हम लोग अपना नॉर्मल हम लोग का कुछ आदमी लोग को हम लोग ऐसा जिंदगी लाइफ ऐसा डेथ होने नहीं चाहता है, तो हम लोग का भी ये हम लोग को भी जीना है। तो इंडस्ट्री अपना फायदा के लिए हम लोग अपना जान क्यों दे, इन लोग का अपना करोड़ों कमा लेगा, हम लोग का क्या कमाना, हम लोग का तो जिंदगी जीना है। हम लोग को अपना अपना बच्चा आदमी ऐसा टीबी फैल रहा है, इसका अभी इलाज हो रहा है, अभी डे बाय डे इसका फैलता है। एक का हो गया तो इसका, अगर इसका बच्चा का हो गया तो इसका सिस्टर, इसका रिलेटिव को फैल रहा है। और जो कैंसर बीमार का हम लोग पहले खाली सुना था कैंसर। Industries are sitting in the AC room and they are coming and going from Shillong to Guwahati on AC car. They never step even in the route also. How do one witness this? So that is the big question from us, especially the smell that is coming now and then in our village. And I hope that all the villagers and Ramba Shillong also they will agree that one. Smelling is not yet stopped even now, but we could not say, we will not claim to any factory, but maybe you people, you will know better that one. So please, we would like to work together with you about that one. पहले बंद करिए। मैं कोई एक फैक्ट्री का नाम नहीं ले रहा हूँ, जो नदी को यूज कर रहा है उन लोग का कचरा नदी में फेंक रहा है, वो बंद करिए सबसे पहले, क्योंकि ये नदी में नहीं फेंक के भी उन लोग फैक्ट्री चला सकता है। और जो सब लोग का अभी कंप्लेन है कि बीमारी हो रहा है, क्यों? हमारे बच्चा यही नदी में नहाने जाता है, यही नदी में नहाता है, ये पानी गंदा होने का वजह से ये बीमारी फैल रहा है, उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं है। हम लोग फैक्ट्री का अगेंस्ट में नहीं है, लेकिन जो हम लोग का पर्यावरण है, जो हम लोग का एनवायरनमेंट है, वो बचा के आप लोग इंडस्ट्री चलाइए। पर्यावरण खराब करके इंडस्ट्री चलाना ये हम लोग का जो ह्यूमन के लिए बहुत खराब है। मैं डिपार्टमेंट को तो मैं रिक्वेस्ट ही कर रहा हूं, मैं फैक्ट्री एसोसिएशन जो है बर्निहाट इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, आप लोग को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हम लोग को भी आप लोग को फैक्ट्री लगाने के लिए हम लोग गवर्नमेंट को जगह दिया है, आप लोग गवर्नमेंट से जगह लिया है, आप लोग को वेलकम किया है, लेकिन हम लोग को तो जीना दीजिए सर। हम लोग कहां जाऊं? आप लोग फैक्ट्री लगाया ठीक है, हम लोग का 2-4 लोग काम मिल रहा है, ये भी ठीक है, लेकिन हम लोग मर के तो आप लोग जिंदा होने नहीं सकता है। ये मेरा रिक्वेस्ट है कि उमतुल रिवर को
आप लोग कचरा फेंकना बंद करिए। बाकी पोल्यूशन डिपार्टमेंट देख रहा है, मैं ये भी देख रहा हूँ, और बहुत सारा जो रेप कैटेगरी का इंडस्ट्रीज बंद हो गया, तो इतना पोल्यूशन होना नहीं चाहिए था। ये बहुत दुर्भाग्य है। ये इंडिया का या वर्ल्ड का ये जो लार्जेस्ट पोल्यूटेड एरिया जो बर्नीहाट का नाम will believe they are tortured. Sometimes we do not verify what is actually the truth. So we want to understand what are the facts, what is the story which is happening, and then look at how we can solve the problem of pollution in Bernihart and all everywhere else also. So I would like to start with the next slide, please. Now, when we look at the next slide, everyone, all of us have seen these images, right? We have seen these on our mobile phone, on the TV, on media, somebody saying, living in the most polluted city in the world, inside the most polluted city, putting his hand on his mouth saying, ethanol, Bernihart. Bernihart emerges as India's most polluted place, right? India's most polluted, and these are just some screenshots. If we look, there are 10,000 like this, right? I want you to look at this for 1 minute and keep this in your mind. And as we go with the discussion today, we will also see where some of the images and facts are coming from. Now what is happening is Bernihart is being centered and targeted like a witch hunt for pollution. Some time back, pollution numbers were higher, but as Sir represented, and you both represented, the pollution number for PM10 and PM2.5 has reduced in Bernihart. But still now, in 2026, so much news is coming out that Bernihart is the most polluted place, and how gossip spread from one person to another. Like gossip, this is spreading without actual factual verification. And what is happening is influencers are coming to Northeast, to Meghalaya, and they are driving engagement with their viewers all over the country. They are getting like, comment, share. Media is driving TRP, and there is some hysteria and panic spreading amongst all of us. All people who are not living in the region also, and for people like all of us living in the region as well. So we want to discuss that where is all this imagery coming from and what is the issue that is happening. Now the first thing, when we go to the next slide, we see that the first thing has come from IQ Air. IQ Air is a Swiss company which does global pollution rating for the world. This is the website for IQ Air. Now when we look at this today, we will see that this part is most polluted in the severe category. We are here in the Northeast. It is not so polluted. This part is entirely polluted. Now if we see this ranking at the moment, Jakarta, Indonesia is number 1. Then there is Congo, then there is Delhi, Lahore, and Chile. We can also look, this is the data I took last night. Now if we click on the website, do we have internet? If we click on this website, we go directly to the AQI data, which is live for them. It shows most polluted city in the world right now is Jakarta, Congo, Tel Aviv, because there is so much bombing and war happening. That is the Ranking here. This is the live ranking, live. July 6, 2026, 1 hour back. When we look at the data, at the moment, Jakarta most polluted, Congo second, Tel Aviv, Johannesburg, Beijing, Lahore, Mexico, Jerusalem. Delhi has come down a little bit because it rained in Delhi yesterday. So because of rain, it has come down a little bit. But this is the ranking of the most polluted place in the world right now. they have raised many issues with regard to health, the rise of tuberculosis and cancer, and some of them also they have raised the issue which is of the I would like to request all the factory owners where the flush of waste where we are directly flushing the waste to the Umtru River.
this is not a good move, and I should say that for this you have to totally stop. And as we have discussed regarding with the health issues, so we have also discussed with Deputy Commissioner and the Chairman that study has to be done. Proper study has to be done. The scientific study has to be done. Whether this disease cause is due to pollution or some other source that make the health issues of our people. And I would also like to thank the presentation which you have given to us so that it will clear the doubts, because until and unless we are sure with any of the news, we should not be panicked. We have to be sure, because we cannot just listen or accept the unverified news, because sometimes now with the advanced social media network, and our people, especially in the rural areas, not only that, even me myself, when they sent to me that photo regarding the Bernihat most polluted, instantly I agree. I said yes, because I'm staying there. I feel that that video where the clips is sending, it is the true image of Bernihat. But when I listen to you, the presentation, I do also agree, because many of the images where it cannot be compared with that photo where Bernihat is. By saying that, I do not agree. By saying that, I do not agree that pollution is not there. I agree that pollution is there. And as we have discussed regarding the smoke, regarding the smell, where we are receiving, where we have to inhale the bad smell, that has to be properly checked from where it has come. And then to all the factory owners, you have set up business here. Our people, they are kind enough, they welcome you to set up business here. And direct, indirect income also, I do agree. I think all our headmen will agree, direct, indirect income also, earning is there. But you cannot just break the rules and procedures, conditions laid by the Meghalaya State Pollution Control Board. You have to abide by all the strict rules. So, after this meeting, where you have given the presentation, I would like to thank each and every presentation which you have given, but make sure that any of the violation with regards to the emission of smoke, I would like to request the Meghalaya State Pollution Control Board to take strict action on any of the industrial unit who is violating the rules and conditions laid under the Meghalaya State Pollution Control Board. Kumbagalong hi ka Bernihat kam dai tang menta ka sien ba kami ha ka list nam ta ka ka jing ka snong ba jaklia tam ba menta singi don hang soban apan pau je bling don lang I chairman jong ka pollution control board I don lang nakaliang I scientist nakang I don liang nakaliang jong ki industry association ki balai don lang nangka
nakliang ka ki member nakliang ki ejo ka pollution control board baro nang ta kumjuru naki nak MIDC nang ta ki nakliang ki line department ki pair ki bedon lang ka kapor nang ta khamtam ki sunjuk ki rong ba snong ki ba don hani hapo jang ka bonihat area ki layo ban yakren hagbede bat ka jinge hagbede bat ke jing jakhlia ki bami nakini ki industries baro but kladon ki presentation ki ba nakliang ka industries nakliang ka pollution control board kladon ka presentation haba maki kladap ban batai langi baro but hakni ke jing kren kilami buon sibun ki jing penpau nakliang ki rangba snong sibun ki jing penpau nakliang ki baro ki bayadon mentalang hakan ngesngi khamtam hagbede bat ka jing jaklia ki issues bami ka jing penpau glong ba hagbede bat ka koi ka khia ba ta eka yekinong snong jong ko banihat hi bro koi bat kumjuru kilami ru ki jing kren hagbede bat ka kirai ki ba mangi layo banya kerpat bani kren nang ta ban yek industri baro ba ki jaklia baro kimdei ban village wa direct but kumjuru hagbede bat ka jingsma jong ka tedem ka bami nakno ka factory ngimtip enrei ilabu ya ka jingkerpat Syaka pollution control board bakindon ya ka purpose study ban check nakno ka jingsma kawan but ya ka jingta hagbede bakane ki jingsma ka ba mi nakini ki industries but kumjuru ladon kataka nakaleng ka meklia pollution control board ilabu iru ya ka committee tingkat bat ki rangba snong nagamenta kumno banangla susu ban monitor hagbede bat ka jingjaklia ka ba mi nakini ki factory but mila donru kajing kerpat ya ki industries baro ba ki haban follow ya ki rules jong kameglia pollution control board nangta kladonru kataka jingmut bat karai hakaba ki nuki rangba snong lane ki rupat ba ki basa hakani ka area kila ban shondur kila ban pha ikidur ka complain saka Meghalaya State Pollution Control Board lada badon kino ka jing jaklia ka bami nakini ki factory ibadon hapo jong kene ka area boniat hibro koi